Mimi huamka asubuhi mapema, nafanya kazi zangu za nyumba. Saa moja nafungua biashara, nashinda kwa kazi yangu interact na customers, then I close at 10. Kazi zangu zote nafanya hapa. Nikifunga naenda kwa nyumba saa 4:30. Sasa kazi za nyumba kama si kuosha vyombo, nafanyaga still nikiuza. Kufua nafanya nikiuza, nafua nikiuza. Sasa mostly sifungangi. Katika hali ya biashara hapa kwetu, biashara huwa asubuhi, alafu huwa kunakuwa na kudidimia kiazi mpaka kitu saa 7. Kutoka saa 7 bado itakuwa tu ni kupumzika mpaka wakati wa jioni, na kawaida huwa nafunga saa 3 ya usiku. Female micro-entrepreneurs were generally concerned about their ability to juggle tasks between their household and their business. Biashara yangu inanisaidia saa ingine kama school fees, matumizi ya nyumba, kama chakula, nguo, natoa hapo. Biashara yangu ni muhimu kwangu kwa sababu wakati ambapo unakuwa mama na unakuwa mtu wa kujitegemea, ama unakuwa mtu wa kusupport familia ama mume wako, huwa rahisi. To meet my needs, nashughulikia my family, my kids. During the day when kuko busy sana because tuna work pamoja na my husband, huwa narudi kwa nyumba, nafanya kazi zangu, then narudi masaa ya jioni, naendelea na kazi. Although platform micro-entrepreneurs made more money, this was not significantly associated with using the platforms over a longer period or more frequently. Platform huwa inanisaidia kwa sababu hata wakati ambapo tunaongea saa hii ni wakati ambapo si ukuwa karibu, lakini kuna order ambayo ilikuwa nimeitisha jana. Haijalishi ya kwamba uko ama uko mbali, kuna procedure ama process ambayo huwa wanatumia ya kuvuta pesa mahali ambapo upo. So kama kuna vile umeacha biashara yako ikiwa wazi, ama kuna mtu ama kuwe ni mtoto na hujamwachia pesa, hiyo huwa wanaleta vitu alafu baadaye unapigiwa simu. So watatumia njia ya kuvuta pesa. So huwa naona kama ni kitu iko easy na hilo shirika ambalo natumia. Kwa hivyo inanisaidia kusave time because during the day sina time ya kuweka order. So nikifunga kazi jioni, nikikaa chini, nitaweza weka order ikuje the following day. Challenge ya kutumia hizo platform, maybe saa ingine hauna cash. Umeorder, ukijua kesho wakikuja atakuletea kitu umepata pesa. Lakini akifika hauna cash. Kulipa nyumba ya biashara, kulipa stima, umetumia mwezi moja. Katika biashara yangu gharama ile kubwa ni capitation. Kustock inahitaji a lot of money. Pia shughuli za kila siku kama stima na nini lazima ushughulikie, alafu pia rent. 28% of platform users had access to trade credit from digital platforms. Those who had access to this kind of credit were twice as likely to stick to these platforms compared to those who did not. Kulipwa na M-Pesa iko better kwa sababu wakati inapowekwa kwa simu hiyo, huwa unajua ya kwamba by the end of the day pesa yako itakuwa safe na iko mahali pamoja. Lakini wakati unapopewa cash, unaweza toa ukinunua tu vitu tungine kidogo kidogo. So huwa na prefer kulipwa na M-Pesa. Na prefer cash juu most customer wengine wanakuanga waongo. Anaweza kutumia kwa simu alafu na reverse na sina till number. Tena niko na M-Pesa, wenye wamekubali wana withdraw, lakini most customer wao wana reverse. Akifika mbele utasikia tena unapigiwa watu wa Safaricom ati alituma pesa wrong number. Platform micro-entrepreneurs were more likely to prefer digital payment. I like using M-Pesa and also cash. Kuna watu wengine hawana cash, wanatumia M-Pesa. If you don't have M-Pesa, umewafungia nje. Kuna mtu mzee hajui kutumia M-Pesa, anajua cash. Kwa hivyo usipotumia cash utamfungia nje. Ndio sababu nasema zote ni mzuri kwa biashara yangu.